From K-pop to top athletes, a survey has found that 2 in 3 Singaporeans have a positive perception of South Korea. 최근 우리나라와 수교 50주년을 맞은 싱가포르에서는 우리나라와 관련된 다양한 뉴스와 기사가 나오고 있는데요. 역시나 빠질 수 없는 것이 바로 우리의 문화, 즉 한류입니다. 오늘은 싱가포르 공영방송인 CNA에서 10월 3일에 나온 싱가포르인 3명 중 2명이 한국에 긍정적인 인식을 가지고 있다라는 뉴스와 10월 7일 싱가포르 내 산업 전반에 걸쳐 느껴지는 한류 영향이라는 제목의 뉴스를 흥미로운 부분만 편집해 소개해드리고 관련 댓글도 함께 살펴보겠습니다. 그들은 어떤 한류 스타를 가장 좋아할까요? 싱가포르 내 한류 영향력은 어느 정도일까요? 그리고 이 열기에 대해 사람들은 어떤 반응을 보일까요? South Korea's push to export its popular culture in the form of K-dramas, K-pop, and K-movies has paid dividends. The impact of the Korean wave is felt across sectors in Singapore, including food, education, technology, and travel. Claudia Lip tells us more. K-pop stars and TV programs have become global cultural phenomena, while foods like army stew are widely known and enjoyed. Such is the pool of Korean culture. In Singapore, it has prompted a spike in demand for Korean language classes. This Korean language school is running more than 100 classes every week. That's more than double the number compared to 4 years ago, prior to the pandemic. The increase of the students to learn Korean is especially during the pandemic. Many people back then, many people have to stay home. They want to find ways to engage in productive activities. And also during that time, streaming platforms have really become popular in Singapore. Especially Netflix, when you look at the top 10 drama or films in Singapore, you often see a lot of Korean productions on the list. The school has tripled the number of teachers. Ms. Park says some students are also learning for other reasons, such as doing business or studying there. Travel to South Korea has also jumped. Last year, almost 350,000 people visited from Singapore. This is the third more than in 2019. It's not just language schools that are impacted by Korean fervor. Innovations by Korean tech companies have led others to learn from them, like this robotics firm. It's benefited from a stint in South Korea under a bilateral deal to facilitate startups. One of the important things that we learned from interacting with those companies was actually how, I think, technologically focused and also aware the South Korean market actually is. They especially have a very keen interest in using anything that's robotics or machine learning to help sort of address their current challenges. This sort of plays in. From K-pop to top athletes, a survey has found that 2 in 3 Singaporeans have a positive perception of South Korea. The survey was conducted by South Korea's embassy in Singapore, involving 1,000 Singaporeans. The embassy says the aim is to enhance understanding and exchanges between both nations ahead of the 50th anniversary of diplomatic ties next year. Now, the survey, which was done by MediaCorp's media research consultants, spells out the top Koreans who have contributed to the positive perception. Footballer Son Heung-min tops the list, followed by boy band BTS. Ex-footballer Park Ji-sung is third, just ahead of girl group Blackpink. Now, respondents note that there are cultural differences between the two countries in various areas like traditional arts, cuisine, and music. The embassy says this suggests there is room for encouraging mutual interest in each other's cultures and increasing exchanges. Close to 8 in 10 say both countries maintain a strong relationship. They also express hopes for more cooperation in areas such as climate change, healthcare, and the economy. South Korean ambassador to Singapore, Hong Jin-wook, says that's what he is working towards. He also tells CNA's Claudia Lim that President Yoon Suk-yeol is expected to visit Singapore soon. So I think for more sustainable and endurable bilateral partnership, I think we'd better broaden our scope of
exchanges between our two peoples beyond the level of Hallyu, which can encompasses upon areas like economy, security, people-to-people exchanges, and many other things. How does the South Korean government plan to engage Singaporeans on areas like food, pop culture, sports, and education? For the preparation of the 50th anniversary of our bilateral relations, Korean Embassy is preparing various kinds of cultural projects. So we are going to host a kind of Korean K-food workshop. However, this time this K-food workshop is where you can make and taste Korean food which are not yet familiar to Singaporean people. And also we are going to host a kind of friendly football matches. And we are going to host a kind of cultural forum where we can invite the arts and technology experts from both of our countries to discuss about sort of harmony between arts and technology in the future. 다양한 댓글이 눈에 띄었는데요. 최근 전해드린 싱가포르 한류 열기에 비해 썩 좋지 않은, 뭐랄까요, 견제라고 할지 부정적인 댓글이 많이 보여 개인적으로 놀라웠습니다. 싱가포르에는 자체적인 S팝이 필요하다. 한국인이나 백인처럼 보이지 않는다면 그곳에 가지 마세요. 조사에 참여한 대부분이 한국에 미친 젊은이들입니다. 한국이 세상에 보여주기 위해 아주 멋지게 포장한 것만이 긍정적입니다. 그들의 소프트 파워 전략은 결코 농담이 아닙니다. 이는 한국 붐 전 일본, 할리우드, 홍콩, 대만 붐과 같습니다. 한국인들은 수십억 달러를 썼고 많은 외국인 마케터를 고용하고 홍보했습니다. 이런 붐은 쉽게 세뇌되는 10대 청소년과 마찬가지로 중장년층에 영향을 미쳤습니다. 저는 한국어를 공부한 지 5년이 되었으며 한국과 우리나라 관계 개선에 도움이 되고 싶어요 라는 한국어 댓글도 있었으며, 그들은 진짜 한국의 모습을 보지 못했다 라는 댓글에서는 갑론을박이 펼쳐지기도 했습니다. 작은 나라임에도 한국이 아시아에서 가장 강한 소프트 파워를 지녔다는 말부터 한류가 결국 선전이라는 말, 일본, 미국과 비교하는 말까지 있었죠. 이외에도 아이돌은 좋지만 싱가포르에서 부대찌개가 유행하는 건 도저히 이해할 수 없다는 의견, 한국에서 거주했는데 사람들에게 상처받았다는 의견, 이 조사가 젊은이들을 대상으로 했기에 이런 결과가 나왔다는 의견 등이 있었네요. 외신을 검색하다 보면 늘 한류에 대해 좋은 기사나 뉴스만 있는 건 아닙니다. 때때로 한류를 위험한 외래 문화로 취급하며 중독증, 종교 등의 무서운 단어로 표현하는 기사도 접하게 되죠. 댓글에 이런 반응도 비슷한 반발감 때문이 아닐까, 역으로 그만큼 한류가 그들에게 끼친 영향이 크다는 건 아닐까 하는 생각도 듭니다. 싱가포르는 지정학적 백곡이라 불리는 전략적 위치에 자리하며 작은 국가임에도 외교 무대에서 늘 뚜렷한 존재감을 보여왔습니다. 앞으로 한류가 그곳에서 더욱 강력하고 긍정적인 이미지로 자리잡아 우리나라의 모든 것이 꽃피울 수 있기를 기대합니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 영상을 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요는 영상을 만드는 데 큰 힘이 됩니다.